Hello students, welcome to our YouTube channel. Hope you are preparing well. Now today's topic of discussion, analysis of a TG ICET 2026. So TG ICET 2026 లో 13th and 14th May మనకి ఎగ్జామ్ అయింది కదా, ఆ ఎగ్జామ్ యొక్క అనాలిసిస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాము. 13th మనకి 2 స్లాట్స్ వచ్చాయి, 14th 1 స్లాట్ లో ఎగ్జామ్ అయింది. సో టోటల్ మనకి 3 స్లాట్స్ అంటే షిఫ్ట్స్ లో 3 షిఫ్ట్స్ మనకి ఎగ్జామ్ అయింది. ఓకే, 13th 2 shifts, 14th 1 shift. Okay, dear students, before going to start our video discussion, now we request you to please subscribe to our YouTube channel and click on the bell icon so that you get notification of all the videos that are uploaded on this channel. Okay, now first we will start with the exam pattern. Total number of questions మనకి నోటిఫికేషన్ లో ఎన్ని ఇచ్చారో అన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. టోటల్ 200 questions. Sections 3 sections. And choice మనకి 4 choices. Multiple choice question paper it is. Now duration of time is 150 minutes, 2.5 hours. And total marks is also 200. Each question carries 1 mark. And నెగటివ్ మార్కింగ్ అయితే లేదు. మనకి నోటిఫికేషన్ లో కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు, నో నెగటివ్ మార్కింగ్. టోటల్ 200 questions, 200 marks. Each question carries 1 mark. Total duration 150 minutes, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. అఫ్ కోర్స్ ఆల్రెడీ మనం ఒక వీడియో చేసాము ఎగ్జామ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ మీద, సిలబస్ మీద ఆల్రెడీ మనం వీడియో చేసాం, దాంట్లో మనం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేసాము. నౌ టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ ద అనాలిసిస్ ఆఫ్ ద TG ICET 2026. Okay, now data sufficiency. Total number of questions is 20 and problem solving 55 questions. So total ga manaki analytical ability నుంచి 75 questions వచ్చాయి. ఈ 75 questions యొక్క బ్రేకప్ ఒకసారి అంటే టాపిక్ వైజ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎన్ని వచ్చాయి అనేది మనం ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. చాప్టర్ వైజ్ బ్రేకప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ డేటా సఫిషియన్సీ. డేటా సఫిషియన్సీ టోటల్ 20 questions లో మనకి ఏ టాపిక్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి చూడండి. Simple equations, ratio, percentages, simple interest and compound interest, time and work, time and distance, averages, mixes, allegations, numbers, quadratic equations, progressions, geometry mensuration, అన్ని టాపిక్స్ ఏవైతే మనకి వచ్చాయో అన్ని టాపిక్స్ యొక్క లిస్ట్ ఇక్కడ ఉంది. నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి, ఏ టాపిక్ మనకి ఎక్కువ డామినేట్ చేసింది. డేటా సఫిషియన్సీ డామినేట్ చేసిన టాపిక్స్ చూడండి ఒకసారి. నంబర్స్ టాపిక్ ఒక్కసారి చెక్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అపియర్డ్ హియర్? Number of questions appeared 8 questions, 7 questions. Topic numbers. Numbers topic నుంచి మనకి maximum questions ఇక్కడ వచ్చిన questions లో maximum number of questions వచ్చాయని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు అది shift 2, second shift of the 13th and first shift of the 14th. అంటే మనకి స్లాట్ 1 లో రాలేదు, మిగతా 2 స్లాట్ లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. దీని తర్వాత మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే జామెట్రీ మెన్సురేషన్ లో ఫస్ట్ షిఫ్ట్ లో మనకి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అంటే 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అండ్ సిమిలర్లీ జస్ట్ రిమైనింగ్ టాపిక్స్ చూడండి, 4 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ, 3, 3, 5. ఓకే, సో సింపుల్ ఈక్వేషన్స్, రేషియోస్ అండ్ యావరేజెస్, మిక్సర్స్, అలిగేషన్స్, తర్వాత నంబర్స్ టాపిక్ అండ్ జామెట్రీ మెన్సురేషన్. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి మోర్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అండ్ ప్లేడ్ ఏ వైటల్ రోల్ ఇన్ దిస్ డేటా సఫిషియన్సీ. ఓకే, నౌ రీజనింగ్ ఒక్కసారి చూడండి. రీజనింగ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ సెకండ్ షిఫ్ట్ లోనే మనకి 4 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అదర్ 2 shifts లో మనకి 1 question ఫ్రమ్ ఈచ్ షిఫ్ట్ 1 question వచ్చింది. సో టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ 20 అండ్ ఇన్ దట్ 20 questions 17 questions are easy. Easy questions are 17. Easy questions, moderate and difficult. Shift 1, shift 2 and shift 3. Just observe change. Now 17 questions are easy, 3 questions are moderate. What about the difficult? Difficult question లేదు. Easy to moderate ఉంది, easy questions ఉన్నాయి. Now look at the second slot here.
14 questions are easy. 14 are easy, 6 are moderate, difficult అనేది లేదు. And shift 3 చూడండి, 15 questions are easy and 5 questions are moderate and no question in a difficulty level of examination level of difficulty లో అబ్జర్వ్ చేస్తే డిఫికల్ట్ క్వశ్చన్స్ మనకి డేటా సఫిషియన్సీలో లేవు. సో టోటల్ గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ఈజీ అండ్ మోడరేట్ ఆర్ ఈజీ టు మోడరేట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈజీ క్వశ్చన్స్. Okay, now just look at the key takeaways. Level of difficulty easy to moderate. Approximately 1 to 4 questions based on different concepts of reasoning appeared in this examination. Okay, maximum number of questions from geometry and followed by numbers. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి ఎక్కువ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్ ఇవి కాకుండా ఫాలోడ్ బై ఏమేమి టాపిక్స్ వచ్చాయి అంటే averages, mixes, allegations, simple interest and compound interest, percentage profit and loss, time and work. ఈ టాపిక్స్ నుంచి కూడా మనకి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి డేటా సఫిషియన్సీలో. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ సెక్షన్, డేటా అనాలిసిస్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ హియర్ 10 క్వశ్చన్స్. ఈ 10 క్వశ్చన్స్ లో మనకి 6 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ 4 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్. చూడండి, షిఫ్ట్ 1, షిఫ్ట్ 2, షిఫ్ట్ 3లో మనకి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఏ ప్యాటర్న్ వచ్చిందో ఒకసారి చూద్దాం. 2 DI sets appear in the shift 1. One is a line graph, 3 questions. Other in the pie chart, again 3 questions. What about Venn diagrams? Venn diagrams, 4 questions. Now shift 2 చూడండి, again 2 DI sets appeared in that combination వచ్చింది. What is that combination? Table plus line. Number of questions 3. Pie chart 3 questions and no change in the number of questions of Venn diagram. Venn diagram lo manaki 4 questions vachayi. My dear students, all the 3 slot shifts lo manaki Venn diagram nunchi 4 questions vachayi. Each shift lo 4 questions. Now look at the shift 3 on the other day, next day, and the 14th of May. These are 2 shifts on the 13th May. These are the 14th May. 14th May ఒకసారి చూడండి, 2 DI sets వచ్చాయి. టేబుల్ బేస్డ్ 3 questions, బార్ గ్రాఫ్ 3 questions, వెన్ డయాగ్రామ్ 4 questions. టోటల్ 10 questions వచ్చాయి. ఈ 10 questions లో 6 questions ఫ్రమ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అండ్ 4 questions ఫ్రమ్ వెన్ డయాగ్రామ్స్. లెవెల్ ఆఫ్ డిఫికల్టీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీ ఆర్ ఈజీ టు మోడరేట్. ఓకే, రైట్. నౌ లుక్ అట్ దిస్ chapter wise breakup of questions in problem solving. Problem solving reasoning area lo the number of questions observe cheyandi. Chudandi okasari topics chudandi, number series, letter series, number and letter analogy series, and quadratic series, letter analogy, number and letter analogy. సో యాక్చువల్గా మనకి టోటల్గా ఆడ్ మెన్ అవుట్ కూడా ఇంక్లూడ్ చేస్తే టోటల్ 25 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి ఆడ్ మెన్ అవుట్లో 5 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. The number of questions appeared from the odd man out, that is the 5 questions. So ikkada manaki 5 questions unnayi. So remaining 20 questions manaki ekkadi nunchi vachayante series nunchi manaki 20 questions vachayi. So here 20 questions appeared from the series, 5 questions appeared from odd man out. Chudandi, number series yokka weightage chudandi. Just look at the weightage of this number series. Shift 1, 7 questions appeared. Other 2 shifts, 10 questions వచ్చాయి. ఈచ్ షిఫ్ట్ లో మనకి 10 questions వచ్చాయి. నౌ ఇలా జస్ట్ ఒకసారి చూడండి, నంబర్ అండ్ లెటర్ అనాలజీ 4 questions ఇన్ ద షిఫ్ట్ 1 అండ్ హియర్ షిఫ్ట్ 2 లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే షిఫ్ట్ 2 నంబర్ అనాలజీ 7 questions, లెటర్ అనాలజీ 7 questions. ఓకే, సో ఒక్కొక్క స్లాట్ లో ఒక్కొక్క షిఫ్ట్ లో ఒక్కొక్క కాన్సెప్ట్ బేస్ చేసుకొని నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా అడిగారు. బట్ టోటల్ గా మనకి ఏదైతే ఉందో సీరియస్ టాపిక్ నుంచి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ 20 క్వశ్చన్స్ మనకి ఎగ్జామినేషన్ లో వచ్చాయి. ఓకే, నౌ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వింగ్ ఏరియా. కోడింగ్ డీకోడింగ్ యాజ్ యూజువల్ 10 క్వశ్చన్స్. స్టాండర్డ్ గా మనకి 10 క్వశ్చన్స్ వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ జనరల్ గా. సో ఈ 10 క్వశ్చన్స్ కి మనం మెయింటైన్ చేశారు. Now what about the other areas, miscellaneous examples మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి క్యాలెండర్స్, క్లాక్స్, అరైవల్స్ అండ్ డిపార్చర్స్, సింబల్స్ అండ్ నోటేషన్స్ అండ్ సీటింగ్ అరేంజ్మెంట్,
and time and distance based questions ఇవన్నీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే సో అప్రాక్సిమేట్లీ మనకి ఇక్కడ 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. చూడండి ఒకసారి ఇక్కడ మనకి 10 క్వశ్చన్స్ 2, 4, 8, 10 and 4, 14. Here 10 questions. And the remaining questions are ఇక్కడ మనకి time and distance నుంచి 2 questions in the third shift లో వచ్చింది. So total number of questions here 49 questions in this problem solving. Total 49 questions. Breakup ఒకసారి చూద్దాం. How many questions are easy, how many are moderate, and how many are difficult? Just let's check here. So number of questions which are easy in the slot 1. Slot 1 ఒక్కసారి చూడండి, shift 1 లో మనకి 40 questions are easy. 2 questions are moderate, 7 are difficult. So more number of questions are easy. More number of questions are easy. Second shift, just look at the second shift. 34 questions are easy and 5 questions are moderate and 10 questions are difficult. Now look at the third shift. 32 questions are easy, 10 are moderate and 7 questions are a difficult one. So what is the level of difficulty of the examination? Means easy to moderate in all the shifts. అన్ని షిఫ్ట్స్ లో మనకి రీజనింగ్ ఏరియా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈజీ టు మోడరేట్ లెవెల్లో ఉంది. గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఈజీ, ఎ ఫ్యూ క్వశ్చన్స్ ఆర్ మోడరేట్ అండ్ ఎ ఫ్యూ ఆర్ డిఫికల్ట్. ఓకే, నౌ లుక్ అట్ ద సెక్షన్ బి, మ్యాథమెటికల్ ఎబిలిటీ, 75 క్వశ్చన్స్. సో నోటిఫికేషన్ లో కూడా మనకి 75 క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. సో టోటల్ 75 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. నౌ యాజ్ పర్ ద నోటిఫికేషన్ మనకు బ్రేకప్ ఎలా ఉంది? అర్థమెటికల్ ఎబిలిటీస్ హావ్ 35 క్వశ్చన్స్ and algebraical and geometrical ability 30 questions and statistical ability 10 questions. Okay, now here number of questions appeared in the TG ICET examination. Just look at equations, ratio, proportion, percentage, profit and loss, numbers, geometry and mensuration, time and work, time and distance, indices and surds, averages, mixes, allegations. ఈ టాపిక్స్ ఏవైతే ఉన్న అర్థమెటికల్ టాపిక్, జస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ చూడండి. The good number of questions we can ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఈస్ ద ఏరియా. నంబర్స్ టాపిక్ నుంచి మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా వచ్చాయి. గుడ్ నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ ద నంబర్స్ టాపిక్. సో వాట్ ఈస్ దట్? ఫస్ట్ స్లాట్ 8 questions, other 2 slots 7 each. The same trend followed. ఇక్కడ మనకి సేమ్ ట్రెండ్ ఫాలో చేశారు చూడండి. జామెట్రీ మెన్సురేషన్ అగైన్ 8, 7, 7. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ మనకి ఇంపార్టెంట్ చెప్పాలి అంటే దిస్ ఇస్ ద వన్ ఏరియా విచ్ ప్లేడ్ అ వైటల్ రోల్. 6, 6, 7. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇండిసెస్ అండ్ సర్ట్స్ 4, 6, 6. నెక్స్ట్ 4, 4, 4. ఓకే, సో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి అంటే ఈ టాపిక్స్ నుంచి ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అపియర్ అయ్యాయి. పర్సంటేజ్, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్, నంబర్స్, జామెట్రీ మెన్సురేషన్, ఇండిసెస్ అండ్ సర్ట్స్, టైమ్ అండ్ వర్క్, టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్, ఈ ఏరియాస్ నుంచి మనకి నంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ వచ్చాయి. యావరేజెస్ నుంచి 1 question, మాడ్యులర్ అర్థమెటిక్ ఓన్లీ 1 question in the third slot in the sense now 14th May. Polynomials and reasoning based question. Now look at the total number of questions here, 35 questions. In these 35 questions, how many are easy, how many are difficult, and what about the moderate level of difficulty? Easy, moderate and difficult. So ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి జస్ట్ ఒక్కసారి మనం అబ్జర్వ్ చేద్దాము. సో అవుట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ స్లాట్, అవుట్ ఆఫ్ 35 questions, 22 questions are easy, 9 are moderate, remaining 4 are difficult. Next, second shift, 18 questions are easy. Now 15 questions are moderate and 2 questions are difficult. Then what about next one? Next one here, 17 questions are easy and 12 questions are moderate and 6 questions are difficult. Okay, now more number of questions are easy kabatti now exam paper pattern maniki ela undi ante easy gaane undi ani cheppachu, endukante more than 50% of the questions are easy, more than 50%. Okay, now look at the continuation of this slide. Now here algebraical and geometrical ability and statistical ability. Statistical ability manaki 10 questions unnai, same 10 questions. The number weightage for that statistical ability, that is a 10. So as usual 10 questions manaki vachayi. So
So 7 plus 3, 8 plus 2, and 7 plus 3 in statistics and probability. Now, what about the other areas? Other areas, if we observe, now the first one which dominated the entire paper, ni dominate చేసింది ఎక్కడ అంటే coordinate geometry. Coordinate geometry is the topic which dominated the pure math section. Next section here, plane geometry. Plane geometry కూడా మనకి dominate చేసింది. Next one, trigonometry. Just observe these 2-3 topics. Just observe these topics. Approximately 19 questions appeared from these 3 topics. Then what about the next is remaining? If you observe the number of questions, as usual, 2 questions, 3 questions, 4 questions, sometimes no question from the topic. So these are the 3 areas which played a vital role in this TG ICET examination. Okay. Now just to look at the what do you call the level of difficulty slot wise, how many questions are difficult and moderate means here slot 1, slot 2, and slot 3. The 3 slots, so just look at the easy, moderate, and difficult. So total number of questions are 40. In that 10 questions are easy, 18 are moderate, and 12 are difficult. And the second slot, 11 questions are easy and 17 questions are moderate. And what about next 12 questions are difficult. The next third slot shift other day, 14th June. So 11 questions are easy and 15 questions are moderate and 14 questions are difficult. Total number of questions here, it is a 40 questions in all the slots. So 40 in the first slot, 40 in the second, and 40 in the third slot. Okay, the total number of questions here of 40. And arithmetical ability 35. So total 75. Okay. Now just look at the key takeaways. Now level of difficulty of the arithmetic. Arithmetic level of difficulty, if you observe, it is easy to moderate. The paper level of difficulty easy to moderate. When it comes to algebraic and statistical ability, the paper was moderate. The good number of questions on the moderate and difficulty level, difficult and moderate level of questions ఎక్కువగా ఉన్నాయి. So the paper was moderate. Easy questions మనకి తక్కువగా ఉన్నాయి. Okay. Now most of the questions are concept based questions. So ఇక్కడ మనకు వచ్చిన questions లో ఎక్కువ number of questions మనకి concept based questions ఉన్నాయి. Quite a few questions could be solved directly by using the formula. Formula తో యూస్ చేసే questions కొన్ని ఉన్నాయి. Okay. Now all the shifts in mathematical ability, the maximum number of questions from the topic: indices and surds, percentage profit and loss, partnership, geometry mensuration, numbers, coordinate geometry, trigonometry, plane geometry. As usual, statistical ability 10 questions ఉన్నాయి. ఈ టాపిక్స్ నుంచి మనకి good number of questions వచ్చాయి in all the slots. Okay. Now look at the section C, that is the communication ability. Total 50 questions. Now, as per the paper pattern is given in the notification of 2026, vocabulary 10 questions and functional grammar 15 questions. When it comes to this business and computer terminology, 10 questions, and reading comprehension 15 questions. Okay. Now look at the breakup, chapter-wise breakup of the questions in English language. Right, vocabulary questions we'll observe just here. Vocabulary చూడండి, one word substitute. Only one question appeared in the shift 1, the no question in the other 2 shifts. The synonyms చూడండి. Synonyms, if you observe, the synonyms యొక్క weightage చూడండి. 7 questions and 5 questions. Means synonyms played a vital role here. Vocabulary లో మనకి ఎక్కువ weightage ఇచ్చింది. Number of questions, synonyms వచ్చాయి. Then next ఇంకొకటి చూడండి, antonyms 2, 3 and 2. And next vocab based fill in the blanks. Now only on 14th slot shift 1 లో మనకి 3 questions వచ్చాయి. నెక్స్ట్ న్యూ థింగ్ హియర్, ఇక్కడ మనకు ఒక విషయం చెప్తాను చూడండి, ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అని చెప్పేసి వొకాబులరీలో ఇచ్చారు మనకి. వొకాబులో మనకి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్, ఈడియమ్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు. సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అంటే 5 questions వచ్చాయి. 5 questions given in the heading of vocabulary. వొకాబులరీలో మనకి ఫ్రేజల్ వర్బ్స్ అని, ఈడియమ్స్ అని చెప్పేసి. సో టోటల్గా మనకి 10 questions రావాలి. ఈ 10 + 5, 10 + 5 and 10 + 5 అంటే 15 questions ఇక్కడ వచ్చాయి. Right. Now look at the functional grammar.
ఫంక్షనల్ గ్రామర్ యాక్చువల్గా మనకు నోటిఫికేషన్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 15 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, బట్ హియర్ 10 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి మనకి. 10 questions appeared. Okay. Now look at what are the areas. ఏ ఏరియా నుంచి క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, ఎలా ఉన్నాయి క్వశ్చన్స్ అని ఒక్కసారి చూద్దాం. జస్ట్ అబ్జర్వ్ దిస్. ఓకే, నౌ అబ్జర్వ్ ద నంబర్ వెయిటేజ్ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రిపోజిషన్స్. ప్రిపోజిషన్, జస్ట్ లుక్ అట్ ద ప్రిపోజిషన్స్. ఫస్ట్ షిఫ్ట్, సెకండ్ అండ్ థర్డ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే 2, 4, 4. అండ్ నెక్స్ట్ వాయిస్, here 3, 2, 2. Next tenses 2, 3, 3. Okay, next articles 3, 1, 1. So total number of questions 10 questions. All those slots, అన్ని slots తో మనకి all the 3 slots మనకి 10 questions వచ్చాయి. Okay, now continuation of the English language. Now reading comprehension, total number of questions reading comprehension మనకి 15 questions ఉన్నాయి. So 15 questions, total number of questions 15. How many words? Approximately 150 words. The paragraph లో మనకి ఎన్ని questions, ఎన్ని words వచ్చాయి? 15 words paragraph. Now ఎలా ఉన్నాయి, ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే సపోర్టింగ్ ఐడియా మీద మనకి 8, 10 and 10 questions. ప్యాసేజ్ యొక్క సపోర్టింగ్ ఐడియా, మెయిన్ ఐడియా నుంచి నో క్వశ్చన్. ఓకే, నా ఇన్ఫరెన్స్ బేస్డ్. ఇన్ఫరెన్స్ బేస్డ్ మీన్స్ 3, 5 and 3 questions. First shift 3, next 5, next 3. Then vocab based. Vocab based here 4 and the last slot choose 2 questions. Okay. Now in addition to this, now there are 2 other parts in this communication ability, that is a business terminology and computer terminology. So what is the number of questions appeared? 10 questions appeared, now equally divided in these 2 sections. The questions are easy questions. The questions were easy questions in the computer terminology and business terminology. Okay. Now just look at the key takeaways here. Level of difficulty English easy to moderate. Level of difficulty English manaki easy to moderate undi. Okay. When it comes to this overall business terminology మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే again it is easy to moderate. Level of difficulty of the computer business terminology easy to moderate. Now what about the overall computer terminology? Computer terminology manaki easy questions వచ్చాయి. Questions are easy. Okay, my dear students, please join, subscribe to our YouTube channel Time for ICET, and Telegram channel and YouTube channel links are given in the description box, and click on the bell icon so that you get notification of all the videos that are uploaded on this channel. Okay. For classroom coaching, to contact your nearest Time center. For online courses, you can enroll at www.timeforeducation.com/TSAP ICET. Okay. Thank you for watching this video. Have a nice day.